Headlines. On Gold FM. Good morning. This is Dolia De Silva for Gold FM, bringing you your morning news. In your news headlines, US says it was justified in striking Iris Dino. United States respects Sri Lanka's sovereignty in making decisions pertaining to Iranian warships. Suspected drug boat seized on high seas. Much awaited T20 World Cup final today. The top story on Gold FM. The United States was justified in striking the Iranian warship Iris Dino. However, it respects that Sri Lanka has the sovereignty to make decisions pertaining to any Iranian vessels and sailors at sea in the country. The United States Indo-Pacific Command denied claims that the Iranian warship Iris Dino was unarmed, saying that the vessel was a valid military target under the law of armed conflict. It added that the US forces planned for and Sri Lanka provided life-saving support to survivors after the strike. In the meantime, responding to an inquiry by our news team, the United States State Department said, quote, "The United States, of course, respects and recognizes Sri Lanka's sovereignty in the handling of the situation. The ultimate disposition of the Irish Bashir and its crew, as well as the Iranian sailors rescued at sea, is a decision for Sri Lanka to make, pursuant to its domestic law and international legal obligations. We are pursuing dialogue with Sri Lanka, and our utmost goal is to mitigate the threat that Iran poses to the United States and partners." In the meantime, Foreign Minister Vijay Herat said that Sri Lanka will follow the United Nations Convention on the Law of the Sea as far as the situation pertaining to the Iranian sailors in Sri Lanka is concerned. His comments come against a backdrop where foreign media reported that the US is pressing Sri Lanka's government not to repatriate the survivors from the sunken Iranian warship Iris Dino. Meanwhile, conflicting statements are emerging from within the government with regard to the return of the remains of the Iranian sailors killed in the incident off the Gold Coast. Here are some views expressed by the Deputy Health Minister, Dr. Hansika Vijayamuni, and Deputy Minister of Defence, Aruna Jayasekara, and in the interest of clarity, we have refrained from dubbing their remarks. අන්තර්ජාතික නියමයන් සහ නීති රීති වලට අනුකූලව තමයි කටයුතු කරන්නේ. අපි ඉරාන් රජයත් එක්කත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අය අපිට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ යාලට මලසිරු අවශ්‍යයි කියන එක. නමුත් ප්‍රායෝගිකව මේ අවස්ථාවේදී ඉරානයට මේ මලසිරු රැගෙන යාමට නොහැකි නිසා, ගුවනින් ගොඩබිම් හෝ හුදින් රැගෙන යාම නොහැකි නිසා අපි ඒව සුරක්ෂිතව තබාගෙන ඉන්නවා. ඒව අරගන්න පුළුවන් වෙලාවකදී ඒව උන්ට බාර දීමට තමයි මෙතනට ගාල්ලේ තියාගෙන ඉන්නේ. දැනට මේ මලසිරු රක්ෂිතාගාරවල තැන්පත් කරලා තියෙනවා. හෙට අනිද්දා වෙනකොට අපි ඒවා ඒ රටවල් වල ඉල්ලලා තියෙන පරිදි ඉරානයට යවන්න අපි කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ආරක්ෂක කවුන්සිලේ අපි නිතරම හම්බුණා මේ ප්‍රශ්නේ පැන නැගුවට පස්සේ අපේ මෝදු සීමාවේ අපිට ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ තර්ජනයක් ගැන අපි තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව අපි සාකච්ඡා කළා. මොනවාද අපි ගත යුතු පියවර කියන එක මේ වෙනකන් ජාතික ආරක්ෂාවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලත් නැහැ. තර්ජනයක් එල්ල වෙලත් නැහැ. Against this backdrop, these incidents became a topic of discussion at the Raisina Dialogue 2026 in New Delhi yesterday. Minister of Foreign Affairs Vijay Herat, who was featured in a panel along with Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, had to respond to a question on the repatriation of the Iranian soldiers currently on the island. Are you going to repatriate the Iranian personnel back to Iran, or are you under pressure from the US to hand them over, to encourage them to defect? Yes, I want to reiterate that UNCLOS
because we are following those international laws. We are taking steps that incident also using that international laws. We are following that international laws, and we have taken all steps according to the international laws. And I think we need not support any part. We took all steps as humanitarian way. Meanwhile, Dr. Jaishankar offered his response on how both India and Sri Lanka dealt with the two vessels that docked at the ports. These ships, two others as well. When they set out and came here, the situation was totally different. They were coming in for a fleet review, and then they got, in a way, caught on the wrong side of events. So for us, when this ship wanted to come in, and that too in difficulties, I think it was the humane thing to do. And I think we were guided by that principle. And in a sense of the other ships, one obviously had a similar situation in Sri Lanka, and they took the decision which they did, and one unfortunately didn't make it. I think we really approached it from the point of view of, in a sense, of humanity, other than, whatever the legal issues were, and I think we did the right thing. The Indian External Affairs Minister also responded to the criticism levelled against India over the attack on the vessel Iristina. I think there's a lot of social media debates going on this. Social media, by its very nature, is a forum for very sharp, angular, sometimes extreme expression of views. I mean, people have a right to express that. But please understand the reality of the Indian Ocean. The Diego Garcia has been in the Indian Ocean for last 5 decades. It's not something which happened last week or last month. The fact there are foreign forces based in Djibouti happened in the early first decade of this century. Hambantota came up during this period. This is the local news on Gold FM. National Freedom Front leader and former minister Vimal Veeravansa describes the current diplomatic crisis surrounding Iranian vessels as a high-risk situation for Sri Lanka. Speaking at a press conference yesterday, Veeravansa claimed that existing bilateral agreements with India dictate the nation's response, leaving the government with limited autonomy. In the interest of clarity, we have refrained from dubbing his remarks. දෙවෙනි නෞකාව කොළඹ වරායට එන්න අවසර ඉල්ලනකොට කොළඹ තියෙන ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ බලධාරී ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ බලධාරීන්ට කිව්වා කොළඹ වරායට ගෙන්නන්න එපා. ගෙන්නුවොත් ගුවන් මගින් පහර දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ තර්ජනය කරාට පස්සේ ආරක්ෂක ලේකම් තුయ్య කොන්තා යවනවා. ලංකාවේ කොළඹ ඉරාන තානාපතිට ලිඛිතව ලියුමක් කනගාටුයි අපිට මේක බාර ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ තානාපතිවරයා ඔවුන් ඇසුරු කරන විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව අභ්‍යන්තරයේ ඉන්න බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරයා නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ඇතුළු මුස්ලිම් දේශපාලඥයන්ට මේ බව දන්වලා තිබෙනවා. එවුන් ජනාධිපති හැමෝට ගිහිල්ලා යම්කිසි පීඩනයක් මේ සම්බන්ධයෙන් එල්ල කරලා තියෙනවා. එල්ල කරාට පස්සේ විවිධ පාර්ශ්වයන් මගින් ඇමරිකානු තානාපති බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරලා අවසානයේ එකඟතාවයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. යාත්‍රාව ත්‍රිකුණාමලයට ගෙනියන්නත් පුද්ගලයන් කොළඹ වරායට රැගෙන. අද රොයිටර් පොස්සේ මේ වන විට වාර්තා කරනවා ඇමරිකාව ශ්‍රී ලංකා රජයට තදින් බලපෑම් කරනවා කියලා මේ නැවතවත් පුද්ගලයන්ටවත් යන්න දෙන්න එපා. දැන් ඇමරිකානු නාවික හමුදාවන් වලට එහෙමනම් මැද පෙරදිගත් ආවරණය කළ හැකි විකල්ප ස්ථාන ඕන. එතනදි තියෙන එකක් ප්‍රධානම තැන තමයි ඉන්දියානු සාගරයේ මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන රාජ්‍ය. එක අවස්ථාවක ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරි මහත්මයා මට මතක හැටියට ලංකාවට ආවා. ඔහු කිව්වා මේ පැත්තෙන් අප්‍රිකාව, මේ පැත්තෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව, මෙහෙම කියලා මේ හැම කලාපයකටම නාභිගත වන ස්ථානය ඔබේ රටයි. මේ ඉන්න හුඬු මුලේ තියෙන අයට රටේ වැදගත්කම නොතේරුණාට ජෝන් කෙරි ඒක කිව්වේ ওই විදිහ. මැද පෙරදිග මිලිටරි තිප්පොළවල් ටික ඔක්කොම අහිමි වෙලා තියෙන තත්වයක් යටතේ මේ ඉන්දිය සාගර කලාපයේ ශ්‍රී ලංකාව පෙනෙන එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්, තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇයි ඉරාන නාවික හමුදාවයි යාත්‍රාවයි පිටත් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ? එක්ක ඔවුන්ගේ බටේ වුණොත් ඔවුන්ගේ යාත්‍රාවකුත් මේක ඇතුළට ඒ හරහා සාධාරණීකරණය කරමින් ඇතුල් කරවා ගන්න. නැතිනම් ගැටුමේ ඍජු පාර්ශවකාරයෙක් බවටත් ශ්‍රී ලංකාව දඩබිමක් බවට පත්. මේකේ ප්‍රධානතම වගඋත්තරකාරයා ඉන්දියාව. දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ ඉන්දියාවත් එක්කත් ගිවිසුම් 7ක් ගැහුවා. තාමත් අහංගම් තියන් ඉන්නවා. 7න් බලවත් මේක ආරක්ෂක ගිවිසුම්. අපි දන්නේ නැහැ ඒක මොනවද. නිවට ආණ්ඩුවේ නිවට ඇමති කිව්වා ඉන්දියාවෙන් අවසරයක් නැතුව මේක රටට පෙන්වන්න බෑ කියලා. ඉන්දියාව ඇමරිකාව සමග ගිවිසුම් 3ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්දියාවේ ඉන්නවා
ඉන්දු පැසිෆික් සංවිධානයේ පොඩ් එකේ. දැන් බලන්න. එහෙව් ඉන්දියාවත් එක්ක අපේ රට අස්සම් කරන ආරක්ෂක ගිවිසුමක් අපි දන්නේ නැහැ. පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි වක්‍රාකාරයෙන් අර සියල්ලත් එක්කම බැදෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඉරාන යාත්‍රාව ත්‍රිකුණාමලයට ගෙනියන්නේ. ඒ නිසා දැන් රොයිටර් පුවත් සේවයේ කියන විදිහට ගෙනියන්න එපා ඔහොමම තියාගනින්නයි කිව්වොත් ඒක කරන්න වෙන්නේ ඔය හේතු නිසා. මේක ඉතාම සූක්ෂම විදිහට ඉන්දියාව මේ අර්බුදයට ශ්‍රී ලංකාව ගොදුරු කරෙව්වා. මේ ඔක්කොම උගුලේ අපිව හිර කරපු ඉන්දියාව දැන් පැත්තකටලා ඉන්නවා මෝඩි මහත්තයලා කකුල් දෙක වරවන අපි දිහා බලන්නේ. In the meantime, opposition leader Sajith Premadasa states that international human rights law must be followed as a matter of policy. He emphasised that aligning with global standards remains essential for the country's governance and international standing. Well, it's a truism, not only for Sri Lanka, but for all of the nation states in the whole of the global world, the international community, that peace and stability is of utmost importance to ensure prosperity and progress for all of mankind. So any attempt to move away from peace and stability is a cause for concern. We are of the opinion that peace should prevail, disputes should be resolved through peaceful means. The pacific resolution of disputes is the norm and not the exception. So it is of utmost importance that there is an immediate cessation of hostilities and that all parties to the conflict take up talks and negotiations rather than asymmetric warfare. I believe that this is of global interest and global importance, and it impacts on the national interests of all of the nation states in the global community. The Ministry of Energy dismissed reports circulating about an impending power cut in April linked to coal supply issues at the Norachale Lakvijaya power plant, calling them false. The ministry said 22 of the 36 coal shipments ordered for the plant were already unloaded and operations are running normally, while sufficient oil stocks are in place to ensure uninterrupted power generation through the end of April. 6 suspects in a multi-day fishing trawler carrying sacks of suspected drugs were taken into custody during a special operation in the deep seas south of Sri Lanka. The suspects and vessel are currently being brought ashore for further investigation. In the meantime, the Department of Meteorology issued an advisory saying that the temperature felt on the human body is likely to increase up to caution level at some places in Sabragamur, northwestern and north-central provinces, and in Colombo, Gampaha, Valnia, Mana, Hambantota and Munadagla districts today. Now for some news in brief. The chief shaman of the Ruhunu Mahakatragama Devalaya, Somipalati Ratnayaka, passed away at the age of 87. International news on Gold FM. Norwegian police reported an explosion near the United States Embassy in Oslo early today, targeting the entrance of the consular section. The blast occurred at around 1 a.m., causing a loud bang that prompted several emergency calls. Authorities confirmed minor damage to the building, but stated that there were no casualties. Police Incident Commander Michael Delmer told public broadcaster NRK that it remains too early to comment on the cause or type of the explosive used. Rapper Balendra Shah defeated the former Nepalese Prime Minister Sharma KP Oli in his parliamentary constituency, taking a step closer to becoming Nepal's next Prime Minister. This is in the country's first general election since Gen Z protests toppled the government last year. The business news on Gold FM. Entertainment news on Gold FM. In your business news, global oil prices surged more than 25% since the start of the US-Israeli war with Iran, driving up fuel prices for consumers worldwide.
Brent crude rose by over 8% to $92.69, while WTI crude jumped more than 12% to $90.90. Entertainment news on Gold FM. Jeremy Lana, who won the Academy Award for Best Original Screenplay for the 1972 political film The Candidate, passed away in a nursing facility in Oakland. Born in 1937, Lana had been living with Parkinson's disease since 2013 and was diagnosed with lymphoma in January, though a specific cause of death was not confirmed. Sports news on Gold FM. India and New Zealand face off at 7 p.m. today for the T20 World Cup title at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Tickets for today's final reached 15 times the original rate on the black market, as demand overwhelmed supply ahead of the title clash, forcing fans to shell out massive premiums. That's it for now. This is Julia De Silva for Gold FM. Thank you, and have a lovely day ahead.